হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম। আজকে আমরা 8085 এর পিন ডায়াগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব। লাস্ট ক্লাসে আমরা 8085 এর ব্লক ডায়াগ্রাম অ্যান্ড ডিফারেন্ট ফাংশনাল ইউনিট নিয়ে আমরা ডিসকাশন করেছি। ঠিক আছে? আজকে আমরা ব্লক ডায়াগ্রামের মধ্যে যেগুলি শিখেছি, যেরকম আমরা ইন্টারনাল কম্পোনেন্টস, ডিফারেন্ট ফাংশন নিয়ে আমরা ডিসকাশন করছি ব্লক ডায়াগ্রামের মধ্যে। পিন ডায়াগ্রামের মধ্যে আমরা আউটলাইন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিফারেন্ট পিন নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব। ওকে? তো আজকে টপিক আমরা জানি pin diagram of 8085. So this is the pin diagram. Okay, this is the pin diagram of 8085, and here we can see 40 pins starting from 1 to 40 pins. Okay, so this 1 to 20 pins are in left hand side. এটা ঠিক বাঁ দিকে আছে 1 to 20. These pins are downwards. If you see 1 2 3 like up to 20 is downwards, and right hand side we have 20 pins which is upward. See 21 22 23 up to 40 pins. Okay, so these are the pins which is downwards, and these are the pins which is upwards. মানে কি লেফট হ্যান্ড সাইডে যে পিনগুলি আছে ওইগুলি নিচের দিকে, উপর থেকে নিচের দিকে, আর রাইট হ্যান্ড সাইডে যেই পিনগুলি আছে এগুলি নিচ থেকে ঠিক উপরের দিকে যায়। ওকে, আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাশন করলাম যে 8085 মাইক্রো প্রসেসরের মধ্যে তিন ধরনের বাস থাকে। ওয়ান ইজ অ্যাড্রেস বাস, অ্যানাদার ওয়ান ইজ ডেটা বাস অ্যান্ড কন্ট্রোল বাস। ঠিক আছে, আমরা তিন ধরনের বাস নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম। অ্যাড্রেস বাসের সাইজ হচ্ছে গিয়ে 2 টু দি পাওয়ার 16 মিনস 16 বিট, ডেটা বাস হচ্ছে কি 8 বিট। ওকে, আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি এইগুলি। নেক্সট আজকে আমরা স্টার্ট করব পিন নাম্বার 40 দিয়ে। ওকে, পিন নাম্বার 40 দ্যাট ইজ ভিসিসি। এটা কি করছে? এটা পজিটিভ 5 ভোল্টের ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রোভাইড করছে মাইক্রো প্রসেসরকে। পজিটিভ 5 ভোল্টের পজিটিভ 5 ভোল্টের কারেন্ট কিন্তু সাপ্লাই করছে। ওকে, দিস থিং ইজ প্রোভাইড দি প্লাস 5 ভোল্ট ইলেকট্রিক কারেন্ট সাপ্লাই। ওকে, দেন ভিএসএস, দিস পিন is used for ground. Okay, this pin is used for ground, VSS pin. এখন আমরা দেখছি 12 থেকে শুরু করে 19 অবধি, 12 থেকে শুরু করে 19 অবধি this is address data up to 7. Similarly আমরা 21 থেকে শুরু করে 15 অবধি অ্যাড্রেস আমরা দেখছি, অ্যাড্রেস পিনগুলি দেখছি আমরা 21 থেকে শুরু করে আপ টু 28. ওকে, সো অ্যাড্রেস ডেটা যে পিনগুলি আছে AD0, it is used for multiplexing. Why it is used for multiplexing? Because both address and data combine together. See, you already know the address bus contains 16 bit. Similarly, data bus contain 8 bit. Okay, data bus contain 8 bit. So it is started from A0 to A15, because it is 16. Here it is started from D0 to D7. Okay, this A0 to A7 combined with this D0 to D7. That is why it is called multiplexing, and remaining A8 to A15 are individually located. Okay, আমরা কি জানি মেমোরির বিভিন্ন লোকেশনে কি থাকে, ডেটাসগুলি থাকে। তো অ্যাড্রেস বাস কি করে? অ্যাড্রেস বাস ওই পার্টিকুলার অ্যাড্রেসটাকে অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করে। যদি পার্টিকুলার অ্যাড্রেসটাকে আমরা অ্যাক্সেস করি, দেন ডেটা বাস পার্টিকুলার অ্যাড্রেস থেকে ডেটাটাকে ফেচ করতে সাহায্য করে। এটাই তো ছিল। তো অ্যাড্রেস বাস কি করে? অনলি ইউনিডাইরেকশনাল। ওয়াই ইট ইজ অনলি ইউনিডাইরেকশনাল? কারণ অ্যাড্রেস বাস শুধু ডেটার অ্যাড্রেসটাকেই আনে। ওকে, সিমিলারলি ডেটা বাস ইজ বাইডাইরেকশনাল। ওকে, অ্যাড্রেস বাস ইউনিডাইরেকশনাল কারণ এটা একদিকেই কাজ করে, আর ডেটা বাসটা কি হচ্ছে বাইডাইরেকশনাল। বিকজ যেরকম ডেটাটাকে ফেচ করে
সিমিলারলি আবার আউটপুট ইউনিটের কাছেও কিন্তু ডেটাটাকে প্রোভাইড করে। That is why our data bus is bidirectional. Okay, then we have discussed about these pins. Okay, we have discussed about these pins, and also we have discussed about this particular pins. Okay, then here is VCC and VSS we have discussed. Now we are going to discuss about SOD and SID. কোনো ডেটা মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস থেকে কোনো একটা ডেটা মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস থেকে আসে তাহলে বিট বাই বিট সিরিয়ালে আসবে ইউজিং দিস পিন। ওকে, সিরিয়াল ইনপুট ডেটা। ওকে, দিস ইজ সিরিয়াল আউটপুট ডেটা। সিমিলারলি কোনো ডেটা যদি মাইক্রোপ্রসেসর থেকে আউটপুট ইউনিটে যায়, কিভাবে যাবে? বিট বাই বিট সিরিয়ালি যাবে ইউজিং দিস পিন এসওডি। আন্ডারস্টুড দি ফাংশন অফ এসআইডি এন্ড এসওডি। এটা কি করে? এসআইডি কি করছে? এসআইডি বিট বাই বিট সিরিয়ালি ডেটাটাকে মেমোরি বা ডিফারেন্ট আইও ডিভাইস থেকে আনছে, আর এটা কি করছে? মাইক্রোপ্রসেসর থেকে ডিফারেন্ট ইনপুট এন্ড আউটপুট ডিভাইসে প্রোভাইড করছে সিরিয়ালি বিট বাই বিট। ওকে, নেক্সট আমরা দেখছি এখানে ট্র্যাপ, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. These 5 pins are known as these 5 pins. 1, 2, 3, 4, 5. These are the interrupt pins. Okay. Interrupts occur for several reasons in microprocessor. Okay, interrupts occur. Last in block diagram we have discussed what are the interrupts, why it is occur. Okay, তোমরা বাকি ভিডিওগুলিও দেখবে, ঠিক আছে? ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখলে তোমাদের এটা কমপ্লিটলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে, পিন ডায়াগ্রামটা। ওকে, তো আমরা এখানে দেখছি দেয়ার আর 5 ইন্টারাপ্টস। ওকে, প্রত্যেকটাই কি থাকে? একটা প্রায়োরিটিতে সেট করা থাকে। দিস ইন্টারাপ্ট হ্যাজ দি হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি। ট্র্যাপ ইজ দি হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি। ওকে, দিস ইজ দি সিকোয়েন্স অফ প্রায়োরিটি। ওকে, ordered sequence of priority, what you can see here. Trap is the first, then second is RST 7.5, third is RST 6.5, fourth is RST 5.5, and last is int R. Priority interrupt in 8085, this is the highest priority interrupt, trap, and trap is also called non-maskable interrupt. See, there are two types of interrupt. One is maskable interrupt, another one is non-maskable interrupt. Why it is non-maskable interrupt? Because a programmer cannot handle, using programming a programmer cannot handle this such type of interrupt. And maskable interrupt which is handled by using different program. Okay, a program which is handled by a programmer is called maskable interrupt. Okay, suppose there is a program, okay, it will be handled by a programmer. Such interrupt is called non-maskable interrupt. Okay, next we're going to discuss about ALE. ALE stand for address latch enable. Address latch enable means D0 will work when S0 contain the address. Means D0 তে কি থাকবে? ডেটা থাকবে। A0 তে কি থাকবে? A0 তে থাকবে অ্যাড্রেস। যদি অ্যাড্রেস থাকে তেলেই তো D0 কি করতে পারবে? পার্টিকুলার অ্যাড্রেস থেকে ডেটাটাকে লোকেট করতে পারবে, ঠিক আছে না? পার্টিকুলার অ্যাড্রেস থেকে ডেটাটাকে লোকেট করতে পারবে। যদি অ্যাড্রেস বাসের মধ্যে অ্যাড্রেস থাকে তাহলেই D0 পার্টিকুলার ডেটাটাকে অ্যাড্রেস বাস থেকে লোকেট করতে পারবে। এর সিগন্যালটা প্রোভাইড করতেছে ALE। ওকে, সো it will work when A0 contain the address, then D0 fetch the data from particular address location. This signal is provided by ALE. This is the function of ALE. Okay, next is interrupt. A means interrupt acknowledge.
যদি কোনো ধরনের ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট আসে এই সমস্ত ইন্টারাপ্ট থেকে, তাহলে কি করবে মাইক্রোপ্রসেসর একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট প্রোভাইড করবে। দিস ইজ দি ফাংশন অফ ইন্টারাপ্ট int a, that means interrupt acknowledgement. নেক্সট আমরা দেখতেছি এখানে কি আছে x1 and x2, these two pins maintain the clock signal frequency. Okay, this two pin maintains the clock signal frequency and also it maintain the internal frequency of 8085. It is also maintain the what internal frequency of 8085. Next pin is clock out. It maintain the record of execution time of a process. Okay, this clock maintain the record of execution time of a process, also create execution time of a process. Maintain the there are several process. Okay, there are several process. Okay, the time provided by this CLK clock. Okay, in each process অনেকগুলি প্রসেস থাকতে পারে, কোনটা কোন সময় আসবে, কতক্ষণ ধরে প্রসেসটা চলছে, পুরোটার ক্লককে মেনটেন করে সিএলকে। ওকে, so it is done by CLK. Next pin is reset in and reset in and reset out. There are two pins, one is reset in, another one is reset out. We are discussing about two pins. Reset আমরা অনেক জায়গাতে আমরা রিসেট করে থাকি। আমাদের স্পিডোমিটারের মধ্যে কি থাকে, একটা বাটন থাকে, ওটার মধ্যে ক্লিক করলে কি হয়, আমরা কতটুকু ডিস্টেন্সে যাই ওই ডিস্টেন্সটা আবার অটোমেটিক্যালি রিসেট 0 তে আসে। সিমিলারলি মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে সেম, মেমোরি কি করছে, আমরা প্রোগ্রাম কাউন্টার একটা রেজিস্টার, আমরা জানি প্রোগ্রাম কাউন্টার কি একটা রেজিস্টার, সে কি করে কোন ইনস্ট্রাকশনটা নেক্সট এক্সিকিউট হবে তার অ্যাড্রেসটা লোকেট করে। সাপোজ দিস ইজ 1050 একটা অ্যাড্রেস, এটা কই থাকবে প্রোগ্রাম কাউন্টার এটাকে নিয়ে রাখবে, বিকজ দিস অ্যাড্রেস will be this process will be next executed. Okay, so the process which will be next executed is stored in program counter. If I reset, I click on reset button, that will be located to the beginning address which will be 0000. Okay, this thing is done by resetting. Reset out, যদি মাইক্রোপ্রসেসর রিসেট হয় তখন তার, যদি মাইক্রোপ্রসেসরটা রিসেট হয় না তখন তার সিগন্যালটা এক্সটার্নাল ডিভাইস লাইক মেমোরি, এক্সটার্নাল ডিভাইস কি কি আছে, আইও ডিভাইস আছে এক্সটার্নাল, দেন মেমোরি, ঠিক আছে, এক্সটার্নাল ডিভাইস লাইক মেমোরি অ্যান্ড আইও ডিভাইসকে সিগন্যালটা সেন্ড করে যে আমাদের মাইক্রোপ্রসেসর রিসেট হয়েছে। ওটা সিগন্যালকে প্রোভাইড করে, সিগন্যালটা ইউজিং রিসেট আউট পিন ডিফারেন্ট এক্সটার্নাল ডিভাইসকে প্রোভাইড করা হয়। ঠিক আছে, এটা হইতেছে কি আমাদের রিসেট আউটের কাজ। নেক্সট আমরা দেখছি S1. S1 means status, S1 S0 these are the status. Okay, then IO, এইগুলির কাজ হচ্ছে গিয়ে আমি একটু লিখে নিই, এইগুলির কাজ হচ্ছে গিয়ে জাস্ট ফার্স্ট IO এটাকে আমরা স্ট্যাটাস বলি, স্ট্যাটাস পিন, it will display different status S1 then status. যেরকম ফার্স্ট all are 0 means status will be halt, all are 0 means status will be halt. If 001 means memory write, if 010 means memory read, these are the status. Okay, 101 IO write, input output write, input output write. Next is 110 means input output read. So this is the write, this is the read. Next is 011 means opcode fetch, opcode fetch. Okay, next 111 means interrupt acknowledgement. Okay, interrupt acknowledgement. Opcode we already know of opcode,
add add a comma b. So this is here in this instruction, this is the opcode. Okay, what function we're going to do, we're going to apply. This is called opcode, like sub, add, move. These are the opcode. Next, remaining pins are ready. These are the ready pin. If all the pins are ready, if all the pins are ready, then it provides the signal using this ready pin that it is ready for execution. Okay, the process ready for execution. Then hold. There are multiple processes. If there are multiple processes, okay, already working inside the microprocessor, then some other process will appear. Then we have to hold that particular process for a time. Then hold a. This hold is used to hold some process, and if some process is hold, then acknowledgement is provided using hold acknowledgement pin. So this is all about our pin diagram of 8085 microprocessor. Okay, thank you for watching.